La mayoría de las personas cree que un apagón es solo una molestia. Unas horas sin internet, sin televisión, sin cargar el teléfono. Pero después de tirar horas, todo cambia. La ciudad se vuelve diferente. Las calles se sienten más silenciosas. Las tiendas empiezan a vaciarse. Las personas entran en pánico por cosas básicas. Ahí es cuando entiendes una verdad simple. La comodidad moderna depende completamente de la electricidad. Sin electricidad, muchas bombas de agua dejan de funcionar. Los teléfonos pierden materiales. Las estaciones de servicio colapsan. Los supermercados se llenan de personas desesperadas. La mayoría no está preparada para eso. Muchas se harían que tienen tiempo, pero en una emergencia real, el tiempo desaparece rápido. Las primeras 24 horas son confusion. La gente espera que todo vuelva a la normalidad. Revisan sus teléfonos, buscan señal, intentan entender qué está pasando. Pero después liga el segundo dialeters. La batería se termina. La comida refrigerada empieza a dañarse. El estrés aumenta. El tercer da. La ansiedad cambia a desesperación. Por eso la preparación no es paranoia, es responsabilidad. No necesitas un bunker. No necesitas gastar miles de dólares. Solo necesitas pensar antes que los demás. Agua limpia, linternas, baterías, comida simple. En botiquín básico. Una radio portátil. Pequeñas cosas, pero en una crisis. Las pequeñas cosas cambian todo. La mayoría de las personas prepara su teléfono. Muy pocas preparan su mente. Por sobrevivir no es solo tener recursos. También es mantener la calma. Las personas más peligrosas durante una emergencia no son los feridos. Son los desesperados. Por eso debes aprender a observar primero. Pensar primero. Actuar con calma. El miedo es ruido. La preparación se mueve en silencio. Imagina esta situación por un momento. No hay electricidad, no hay internet, no hay noticias claras. La ciudad está oscura. Cheherías, ¿tienes suficiente agua? ¿Tienes una fuente de luz? ¿Sabes cuánto tiempo podría durar tu comida? La mayoría nunca piensa en estas preguntas. Hasta que es demasiado tarde. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de proteger a tu familia, de mantener la mente clara, de no depender completamente del sistema, porque los sistemas fallan. ¿Qué ha pasado antes? Volverá a pasar. Los apagones masivos no son ciencia ficción, son eventos reales. Tormentas, errores técnicos, sobrecarga eléctrica, desastres naturales. Solo hace falta un problema para cambiar la rutina de millones. Por eso las personas inteligentes no esperan el caos para actuar. Se preparan antes, no por miedo, sino por disciplina. Mientras otros reaccionan, el Jaguar Gris observa el peligro. Y está preparado.